Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình tọa đàm trực tuyến trên báo VN Express ngày hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, Quốc hội Mỹ và Tổng thống Joe Biden đã ký phê duyệt dự luật chi tiêu trị giá 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, bao gồm những thay đổi mới nhất của chương trình đầu tư định cư diện EB5. Điều này đồng nghĩa với việc chương trình trao thẻ xanh cho những người nhập cư và gia đình của họ để đổi lại các khoản đầu tư và tạo việc làm tại những khu vực suy thoái kinh tế của Mỹ đã được hồi sinh. Thưa quý vị, EB5 được đánh giá là một trong những cách để trở thành thường trú nhân Mỹ một cách nhanh chóng và an toàn hiện nay. Theo cập nhật của IIUSA, Hiệp hội Đầu tư Mỹ, việc chương trình EB5 trung tâm vùng bị tạm dừng từ ngày 30 tháng 6 năm 2021 đã làm cho 15 tỷ đô la Mỹ đầu tư và hơn 480.000 việc làm của người Mỹ đã bị ảnh hưởng là tính đến ngày 27 tháng 8 của năm 2021. Và điều này cho thấy là nhu cầu định cư vào Mỹ là rất lớn. Nhằm giúp cho quý vị độc giả có nhu cầu định cư hoặc là tìm kiếm những cơ hội đầu tư tại Mỹ, hiểu rõ hơn về chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB5 cũng như những thay đổi nổi bật của chương trình tái khởi động, báo VN Express phối hợp cùng với American Venture Solutions EB-5, viết tắt là AVS EB-5, tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề những cải cách quan trọng trong chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5, và chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh VN Express cũng như là trên fanpage của VN Express. Thưa quý vị thân mến, và tham dự cùng với buổi tọa đàm ngày hôm nay, Thanh Danh xin được trân trọng giới thiệu các chuyên gia khách mời sẽ cùng trao đổi và trò chuyện với chúng ta. Và đầu tiên xin được giới thiệu luật sư Jose Latour, Chủ tịch Trung tâm vùng AVS EB5. Thank you. Và xin được trân trọng giới thiệu bà Monica Phạm, Giám đốc điều hành AVS EB5 Việt Nam. Và thưa quý vị, còn một vị khách mời nữa cũng sẽ tham gia trực tuyến với chúng ta từ xa, đó chính là ông Charles, CEO Lindemann Multifamily Management, chủ đầu tư dự án River Oak. Và đó là những vị khách mời sẽ cùng tham gia với chúng ta trong buổi tọa đàm trực tuyến ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, AVS EB5 là trung tâm vùng thuộc sở hữu của luật sư Jose Latour, độc quyền đại diện cho các dự án EB5 thuộc sở hữu và kiểm soát bởi tập đoàn kinh tế gia đình của tỷ phú George Lindemann. Và hơn một thập kỷ qua, AVS huy động vốn EB5 theo quy định của Ủy ban chứng khoán và đầu tư chứng khoán của Mỹ SEC, tuân thủ chặt chẽ luật pháp của Mỹ trên cơ sở toàn cầu và chỉ làm việc với các luật sư cũng như các nhà tư vấn tài chính uy tín, đại diện hợp pháp cho các cá nhân muốn tham gia chương trình đầu tư EB5. Và AVS hiện vẫn là trung tâm vùng duy nhất có văn phòng và đội ngũ chuyên gia tại Việt Nam, hỗ trợ trực tiếp và miễn phí để khách hàng có thể hoàn thành quá trình đầu tư EB5 mà không cần thông qua những công ty tư vấn trung gian. Với chuyên môn và kinh nghiệm của AVS thì Thanh Giang tin rằng buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ có những chia sẻ rất là hữu ích đến từ các chuyên gia của AVS, sẽ giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của quý vị liên quan đến chương trình đầu tư EB5 cũng như tư vấn những cơ hội đầu tư hấp dẫn và an toàn tại Mỹ. Và nếu như quý vị có bất kỳ những thắc mắc hoặc những chia sẻ nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thì quý vị có thể chia sẻ ngay bây giờ với chúng tôi, thì các chuyên gia của chương trình sẽ giúp cho quý vị giải đáp những thắc mắc này quý vị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các chuyên gia khách mời đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Và ở phần đầu tiên thì chúng tôi sẽ trao đổi về những thay đổi của luật EB5 mới. And the first question I would like to ask to Mr. Jose Latour. So first of all, would you like to share an overview of EB-5 Immigrant Investor Program? Why did the U.S. initiate this program more than 30 years ago? And why does this attract great attention from international citizens wishing immigrate or invest in USA? So the EB-5 Act was created, the visa category, in 1990, so over 30 years ago. And the 2022 new law is a complete reform of the existing law. The EB-5 was the first investment-based immigration opportunity to the U.S. that there's ever been. Other countries, as you know, the new law represents a series of corrections and improvements primarily designed to create more transparency, more accountability, and to protect the investor in a way that they've never been fully protected before. Yeah. It has generally attracted people for the simple reason that the EB-5 is the only way of immigrating to the U.S. where you can essentially invest, let that issue for your family's immigration be taken care of, and you can get a job, start your own business, move in different parts of the U.S., and it separates the immigration problem from the family, where do they want to be problem. So it's been very popular. Yeah, thank you for your sharing.
Thưa quý vị, câu hỏi tiếp theo thì xin được gửi đến bà Monica. Thì thưa chị Monica, thì các quyền lợi của thị thực EB5 là gì và vì sao chọn đầu tư EB5 thông qua trung tâm vùng nó tốt hơn và an toàn hơn so với EB5 trực tiếp ạ? Xin chào và cảm ơn câu hỏi của chị Giang. Về cái lợi ích của chương trình đầu tư định cư EB5, phải kể đến đầu tiên là các nhà đầu tư có thể dựa vào bản thân năng lực tài chính của gia đình mình để độc lập định cư tại Mỹ thông qua việc đầu tư mà không cần phải phụ thuộc vào mối quan hệ nhân thân giống như là các chương trình định cư theo diện bảo lãnh gia đình. Vấn đề thứ hai là các anh chị có thể tự do sinh sống và làm việc, học tập ở bất kỳ đâu tại Mỹ và không có bị ràng buộc về khu vực địa lý, và cái việc lựa chọn làm việc kinh doanh ở Mỹ hay là không cũng là cái định hướng riêng của gia đình và không có ràng buộc trong luật. Ngoài ra thì các anh chị nhà đầu tư khi vào Mỹ bằng cái thị thực định cư EB-5 thì mình sẽ chính thức trở thành thường trú nhân, và như vậy là cả gia đình của mình sẽ được hưởng những cái quyền lợi và phúc lợi xã hội về phúc lợi an sinh xã hội của Mỹ. Và con của các nhà đầu tư sẽ được hưởng cái chính sách trường công miễn phí, và học phí khi mà các bạn vào đại học hay cao đẳng nó chỉ bằng 1/3 so với là cái học phí của du học sinh. Ngoài ra thì các bạn con của nhà đầu tư có thể lựa chọn bất kỳ một cái ngành nghề học nào mà không có gặp cái trở ngại về giới hạn giống như là một số trường hợp của các bạn du học sinh. Và khi các anh chị đã có thẻ xanh định cư ở Mỹ rồi thì việc đi lại di chuyển ra vào Mỹ sẽ rất là tự do và chúng ta có thể ra vào Mỹ bất kỳ lúc nào. Một điểm nữa là sau khi các anh chị có thời gian lưu trú ở Mỹ sau 5 năm, chúng ta có thể cân nhắc về những cái điều kiện của mình có thỏa để mình đăng ký thi quốc tịch hay chưa, để mình có thể trải qua cái quy trình trở thành công dân Mỹ chính thức. Nếu xét về tại sao chương trình EB-5 đầu tư qua trung tâm vùng vẫn là cái lựa chọn vững chắc hơn và tốt hơn đầu tư EB-5 trực tiếp. Trước tiên chúng ta phải nói về cái quy mô, về cái dòng vốn đầu tư EB-5 vào Mỹ thông qua trung tâm vùng chiếm hơn 95%. Thứ hai là chính vì các đơn vị EB-5, các dự án EB-5 được bảo trợ và bảo lãnh huy động vốn bởi các trung tâm vùng giống như là American Venture Solution chúng tôi, thì đây là những đơn vị đã được Bộ Di trú cấp phép, cho nên là chúng tôi sẽ có một cái đội ngũ chuyên gia tư vấn về luật và các luật sư cũng như là đội ngũ quản lý chuyên nghiệp để đảm bảo là dự án vận hành một cách trơn tru và đúng theo cái tiêu chí mà Bộ Di trú đưa ra. Như vậy thì các anh chị sẽ có cái thuận lợi trong việc là chúng ta sẽ không bị ràng buộc về cái trách nhiệm và cái áp lực mà mình phải điều hành một cái doanh nghiệp trực tiếp tại Mỹ nếu các anh chị lựa chọn theo hình thức là đầu tư EB-5 qua hình thức là trực tiếp. Dạ, cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Và với những thông tin mà chị vừa chia sẻ thì chị có thể cho biết là lý do tại sao chương trình đã có thời gian tạm dừng khá là lâu và bất thường từ giữa tháng 6 của năm 2021 cho đến tháng 3 của năm 2022? Bởi vì cái chương trình EB-5 cho đến thời điểm năm 2022 là đã qua hơn 30 năm tồn tại, và vì không có một cái cải cách nổi bật nào trong xuyên suốt cái quá trình 30 năm đó dẫn đến chương trình EB-5 có những cái bất lợi mà thể hiện làm cho các nhà lập pháp ở Mỹ họ mong muốn là có cái sự cải tổ về chương trình. Và qua nhiều năm đấu tranh giữa các bên liên quan và chưa đến một cái thống nhất cụ thể về cái cách cải cách chương trình, và cho đến năm ngoái vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 thì các nhà lập pháp là họ sẽ để cho chương trình này hết hạn. Cho nên là đến tháng 3 năm 2022 này, tức là trải qua hơn 9 tháng thì cuối cùng là chương trình EB-5 đã chứng kiến đạo luật cải tổ và liêm chính EB-5 ra đời, và họ đã giúp, đây là cái bộ luật giúp cho khắc phục những cái yếu điểm của chương trình tồn tại lâu nay và khôi phục lại cái tính liêm chính của chương trình, giúp bảo vệ cho nhà đầu tư tốt hơn, đồng thời là khôi phục lại cái tính công bằng và cái hiệu quả huy động vốn vào những cái vùng kinh tế kém phát triển mà chúng ta gọi tắt là khu vực TA, Targeted Employment Area. Dạ, cảm ơn chị. Và như những gì chị chia sẻ thì việc mà
cái EB5 nó trở lại thì lợi hại hơn xưa, đúng không ạ? Dạ, đúng nó rồi. sẽ bảo vệ tốt hơn cái quyền lợi của nhà đầu tư. Dạ, đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. And the next question I would like to ask Mr. Jose. So, what are the primary changes in the new EB5 Immigration Investment Law enacted on March 15, which investors most need to understand? Well, one of the interesting things, there's a lot of changes, and as I said earlier, it really is a completely new law. From the point of view of the immediate impact is the change in the investment amounts. That had not changed since 1990. For projects that are located in targeted employment areas, it used to be 500,000, now it's 800,000. For projects outside of targeted employment areas, it used to be 1 million, now it's 1,050,000. Because of the definitional requirements of what is a targeted employment area, many projects that qualified before will not qualify now. So investors need to make sure that the project that they select is one. Apart from that, the ability to adjust status in the United States is probably the single most important thing for Vietnamese investors because of questions of backlog. So, for example, many of our past investors might be an F1 student in college in the United States. Under this provision, now, when they file for the EB-5, they're able to, at the same time, adjust to permanent residency in the United States, conditional residency, meaning they don't have to leave. They don't have to leave the country and wait several years for adjudication. They get to remain in the U.S., attend school, work, and travel internationally. So that's a huge thing. Those are the obvious ones, but there's a lot of enumerated specific benefits. For example, the program's been extended legally through 2027. It's a 5-year guarantee that it's not going to expire. Over the last 30 years, the program has expired dozens of times, and it causes a lot of confusion, so that's a great thing. Another important feature is the grandfathering. What that basically means is if you come in, the U.S. government isn't going to apply new legal changes to your case. When you come in the door, you are protected from future legal changes, which is only fair, but now it's written into the law. And I would say the last two things, they're more technical, but they're questions that the investor should ask. All of them stem around transparency and truth. And while there have been excellent EB-5 programs over the years, there have also been very bad ones. I would describe the new law as creating a chain of transparency from the moment that the investor speaks to whoever they're speaking to overseas to the moment that the money gets invested in the particular project. They do background checks, for example, now on regional centers, owners such as myself. If a person has a criminal past or other problems, they're not allowed to be in the program. They must be a U.S. resident. They must be a U.S. citizen. There must be a signed contract where the investor knows exactly who got paid what money and for what service. And that's not just the legal responsibility of the regional center, but of the project, of the foreign agent, and the investor must sign it. So it's a lot of protections designed to make EB-5 safer than it's ever been. Yeah, thank you. So that's the new point of new EB-5. Yes. So how do these changes affect both new investors now considering EB-5 immigration to the U.S. as well as those with pending petitions at USCIS since before June 30 of 2021? Well, you know, the law makes so many changes that they will make one good statement, but until the USCIS, the Immigration Service of the United States, writes the regulations, we don't know what's going to happen. And there's a lot of regulations that need to be written. But I would say that it is good for everyone. And in the particular context of Vietnam EB-5 investors, it's very important. There was a backlog before because of demand. The last few years have had very low demand for EB-5. Right now, there is an opportunity for investors that want to get into the new program. Right now, we expect that when the new visa bulletin comes out, Vietnamese will be current, meaning someone, for example, adjusting status in the U.S. doesn't have a queue, they don't have a wait. So that's an advantage. But I think more generally, it's good for everyone with pending EB-5 cases. We have Vietnamese clients whose cases have been long delayed and without any explanation. This new law, the government is basically saying to the EB-5 unit, come on guys, get with the program
and start processing these cases. And we're already seeing that starting to happen. So I think that those from before the law are going to get moved swifter. I think the new ones are under a new set of much more secure protections in their EB-5 process. So much more better for the investor. On all accounts, I believe. Yeah, thank you. Và xin được quay trở lại với chị Monica. Thì chị Monica Thanh Nha cũng được biết là cái thời hạn mà xét duyệt hồ sơ và cấp visa EB5 gần nhất đã được rút ngắn khoảng một nửa. Có nghĩa là thời gian cũ là từ 5-7 năm thì xuống còn khoảng 3 năm. Vậy thì với cái luật đầu tư mới, thời hạn này có tiếp tục được rút ngắn hay không? Và quy trình đầu tư EB5 mới cụ thể sẽ bao gồm những bước nào? Đối với chương trình EB5 cho tới thời điểm hiện tại, thật ra là trong nội dung của cái ngôn ngữ của luật EB5 mới vẫn sẽ có những cái ràng buộc về mặt nghĩa vụ và cái thời hạn mà Bộ Di trú cần phải đạt được cái thời gian xử lý hồ sơ một cách hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn và tránh được những cái tồn đọng hồ sơ đã từng xảy ra trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, để mà dự đoán một cách chính xác là liệu thời gian chờ đợi để một bộ hồ sơ EB5 mất bao nhiêu lâu để mình sẵn sàng để di chuyển vào Mỹ và nhận được cái visa định cư á, thì bây giờ cũng còn khá sớm để chúng ta có thể nói được. Lý do là hiện nay Bộ Di trú vẫn còn đang trong cái giai đoạn họ xây dựng bộ hướng dẫn những cái chi tiết để mà có thể triển khai theo cái quy định của đạo luật vừa được ban hành. Và cho đến thời điểm là ngày 15 tháng 5 năm 2022, chúng ta sẽ có hơn một tháng nữa để cho Bộ Di trú họ sẽ công bố những cái chi tiết và cái hướng dẫn này. Thì cái điểm quan trọng ảnh hưởng tới cái thời gian cho những cái bộ hồ sơ chuẩn bị nộp mới thì phải xét tới là liệu bao nhiêu lâu Bộ Di trú họ sẽ hoàn thành xử lý hết những cái lượng hồ sơ còn tồn đọng trên hệ thống. Và nhưng mà tại vì cái tính tích cực của chương trình EB-5 theo cái đạo luật mới sẽ cho những cái chuyên gia, những cái người chuyên gia trong ngành một cái kỳ vọng rất lớn là Bộ Di trú sau ngày 15 tháng 5 họ sẽ bắt nhịp được với chương trình mới và đẩy nhanh cái tốc độ xử lý hồ sơ. Đây là cái điểm rất là có lợi cho các nhà đầu tư cân nhắc chương trình EB-5 tại thời điểm hiện giờ. Tại vì nếu trong trường hợp mà đối với một cá nhân nào hoặc là gia đình đang lưu trú ở Mỹ với một cái diện thị thực tạm trú hợp pháp và đồng thời tham gia vào chương trình EB-5 theo bộ luật mới thì họ có thể cân nhắc đến bước là nộp bộ đơn chuyển đổi tình trạng I-485, chuyển từ cái tình trạng visa không định cư mà họ đang có để được lưu trú hợp pháp ở Mỹ sang tình trạng định cư theo cái bộ đơn I-526 là xin tư cách thường trú nhân có điều kiện theo chương trình EB-5. Và nếu trong trường hợp mà may mắn và cái tốc độ xử lý của Bộ Di trú được kỳ vọng nhanh như vậy thì có thể là thời gian chuyển đổi nó có thể ngắn hơn 12 tháng. Và chúng ta vì cái bước xử lý hồ sơ EB-5 nó sẽ đi qua 4 cái quy trình chính. Đầu tiên là lựa chọn và thực hiện đầu tư vào dự án. Thứ hai là nộp bộ đơn I-526 xin thẻ xanh điều kiện có thời hạn là 2 năm. Sau đó là chờ cái đơn I-526 của chúng ta được chấp thuận và thực hiện bước chuyển đổi tình trạng hoặc là phỏng vấn tại lãnh sự quán hay là đại sứ quán của Mỹ tại Việt Nam. Sau đó thì chúng ta chuyển tiếp sang bộ đơn là I-829 và sau đó là nhận chấp thuận I-829 để xin xóa bỏ tư cách thường trú nhân có điều kiện và chuyển đổi lên là thường trú nhân vĩnh viễn. Và sau bước đó chúng ta có thể là nhận hoàn vốn. Tuy nhiên vì cái điểm đặc biệt mà tôi muốn lưu ý ở đây là các nhà đầu tư sau cái quá trình chúng ta chứng minh cái nguồn tiền của mình, xác định là cái điều kiện tài chính của mình phù hợp với chương trình EB-5 theo luật mới. Nếu trong trường hợp các anh chị có cái khuynh hướng lựa chọn là các dự án trong khu vực TA cần phát triển về kinh tế thì cái mức đầu tư mình cần chuẩn bị là 800.000 cộng với những cái phụ phí phát sinh liên quan tới bộ hồ sơ của mình thì theo luật mới cũng yêu cầu các anh chị phải chứng minh những cái chi phí phát sinh này theo gồm cái mức đầu tư chính 800.000 của mình. Bước tiếp theo là các anh chị sẽ cần phải lựa chọn dự án mà chúng ta tin tưởng để thực hiện đầu tư. Đồng thời chúng ta cũng phải đánh giá luôn về cái năng lực và đơn vị tư vấn nước ngoài, tức là ở đây chúng ta nói là các đơn vị tư vấn di trú ở Việt Nam, liệu họ đã được Bộ Di trú cấp phép chưa
để họ có thể đại diện và hỗ trợ chúng ta xử lý hồ sơ của mình. Sau đó các anh chị có thể thực hiện góp vốn vào dự án EB-5 mình đã chọn, và như vậy thì chúng ta có thể sẵn sàng để nộp cái bộ đơn I-526 cho cái bước đầu tiên là xin thẻ xanh có điều kiện. Thì đây là cái bước mà trong luật mới quy định, có nghĩa là nhà đầu tư tại thời điểm đó và tư vấn với luật sư đại diện của mình và cái điều kiện của mình phù hợp để nộp kèm bộ đơn I-485 thì chúng ta có thể thực hiện luôn lúc đó để có thể rút ngắn được cái quy trình EB-5. Nó chỉ có thể là ngắn hơn 12 tháng khi mà các anh chị đã nhận được cái chấp thuận I-526 và chuyển đổi tình trạng ngay tại Mỹ mà không cần phải quay về Việt Nam để tiến hành phỏng vấn và chuyển diện. Dạ, cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi, và rõ ràng là nó cũng có nhiều cái điểm thuận lợi hơn đúng không ạ? Còn tuy nhiên về thời gian xét duyệt thì chúng ta cũng phải chờ những cái thông tin chính thức từ Bộ Di trú. Đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị. So we would like to Mr. Jose. So you have said the new immigration law has better investor protection provisions. So especially, what are these? The protections stem around disclosure. They want to. The Congress had gotten to the point with EB-5 where they had seen a lot of things that they didn't like, and when the law expired last year, the lead congressmen, the lead senators who are the most active in EB-5, they took the position that if we're not going to fix this, no more EB-5. So the industry had to go negotiate with them and resolve a lot of long pending issues. So, for example, the category was created to bring investment to the poorest parts of the U.S., but under the past rules, people were able to claim something in a high unemployment area that was a very wealthy area. That's over. But it's sort of like a chain of responsibility from the beginning to the end. The new law wants to make sure that the investor knows everything about who's involved in the process. They want to make sure that the regional centers and the projects themselves are owned and managed by responsible people that don't have criminal or fraud problems in the background. They also did something new, and I'm not sure why, but it's interesting to me that now regional center owners such as myself, they must be U.S. citizens or U.S. permanent residents. And I don't know exactly why. I know that there have been Chinese-owned regional centers. I don't know if there's a basis for that. But if you look at the law and break it down, it's a series of ways of making it safer for the investor and making it transparent instead of this dark, where does your money go situation. And specifically as it relates to the foreign migration agents, which has been a very murky part of the law, and finder's fee and things like this. This creates very specific requirements that a foreign migration agent must be registered along with the regional center, along with the EB-5 project, along with the investor's signature with USCIS. And that is probably the single most necessary and important reform in the new law. Yeah, thank you for your sharing. And many arguing that there is urgency for investor to apply to EB-5 immigration investor visa now before the number of applications become overwhelming. So, what do you think about it? Yeah, that's again, it's interesting. So it depends on the nationality, and Vietnam is a very unique case. So, for example, in China, the backlog of cases is so long, such a big queue, that the new law really doesn't help. With countries like Vietnam and India, but particularly Vietnam, there's kind of like a bump in the road right now because we've had very little EB-5 activity, and now USCIS is getting moving again. There are a number of Vietnamese cases in the pipeline from people that filed before it expired. Those cases are going to be issued visa numbers. So it's likely that in the near future, I can't tell you when, the backlog will begin again. But the timing of the law means that the visa numbers released for this year create an opportunity for investors that wish to move quickly. So, I don't like telling people you need to do it now. But in the case of Vietnam, there's a real incentive to beat the backlog again. Yeah, thank you for your sharing so much.
Và thưa quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những cái điểm đổi mới của EB5 mới. Tuy nhiên như chị Monica cũng có chia sẻ thì khi mà chúng ta chọn cái chương trình đầu tư định cư EB5 thì đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chọn những cái dự án tại cái đất nước mà chúng ta muốn đến, và cụ thể ở đây là Mỹ. Thì mình sẽ phải chọn những cái dự án đó. Vậy thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị một trong những cái dự án mà quý vị có thể chọn để đầu tư, để trở thành một cái người góp vốn cùng phát triển cái dự án đó. Đó là dự án River Oak. So, continuing with you again. So, what potential EB5 projects can Vietnamese investor consider when considering EB5 immigration to U.S. now under the new law? Well, as I said, the most important thing is before everybody was a TEA project. Under the new TEA definitions that are defined at a federal level, it's much harder. So there will be much fewer qualified cases, but I would say that there's three elements to making the right choice in EB5 under the new law. And they're not that different from before because the new law affords additional built-in protections. But number one, I think that looking for projects from regional centers which have historically operated in targeted employment areas and really raised money in poor parts of the U.S. It's an important thing because I think that when USCIS goes to adjudicate a case, for example, for American Venture Solutions, we've only ever raised money in very poor parts of Florida. So when they know our name and our brand, they know, oh yeah, these guys, they did what they're supposed to do. So finding projects that are in true new TEA areas by regional centers that have done TEA projects before is probably the first thing. And then at the end, it boils down to who is the regional center and who is the job creating enterprise, who's the American partner. And the reason that AVS has only ever raised money, EB5 funds, for projects offered by the Lindemann Group is because I have many years working with them. And at the end of the day, when an investor entrusts American Venture Solutions with their money, at the end of the day, I'm the one that doesn't sleep at night if I have any insecurities about whether they're going to get that money back. We have been working with this group since we were approved in 2011. Vietnam is our primary market. We're the only regional center with a full-time staffed office here for over 6 years now, I think, 6 years. And so we're very comfortable with it. And you know, the group is delivered to all of our past investors. But I think people need to do their due diligence because I think in the past, people were told things at the agent level that later did not prove to be true. So we've eliminated that. When an investor speaks to us, they're speaking directly to the regional center. Yeah, thank you so much for your sharing. Và thưa quý vị thân mến, chúng ta đã trò chuyện rất là nhiều với hai vị khách mời đang có mặt tại phim trường ngày hôm nay, và vẫn còn một vị khách mời nữa mà Thanh Giang đã giới thiệu ngay từ đầu. Một vị khách mời sẽ tham gia với chúng ta trực tuyến online từ xa. Đó là ông Charles, CEO Lindemann Multifamily Management, là chủ đầu tư của dự án River Oak. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện cùng trao đổi với ông Charles. So, Mr. Charles, can you hear me? Yeah. So, with us today, Mr. Charles, the managing partner of Lindemann Multi-Management, developer of River Oak EB-5. So, could you please share more detail about the potential of South Florida real estate market and why you have selected to develop single-family home rental communities like River Oak? Thank you. Thank you for the opportunity to say a few words about the River Oak project and why, in particular, we love the South Florida market. We're based in South Florida, and we already own thousands of rental properties in the South Florida area. South Florida is one of the most is a primary real estate market in the United States, and we see that there's a housing shortage. There's been a tremendous amount of in-migration into Florida from other parts of the United States, like New York and California, particularly during the COVID pandemic. That people have realized it's a strong job market there. The low taxes relative to other states in Florida, and a lot of opportunity. There's also a housing shortage.
So we saw opportunity here with some land that we were able to buy, and we already have the infrastructure for a large project like this. So it's easy for us to fold it into existing operations that we have in South Florida. So we just understand the market, and this will be our third EB-5 project, by the way, in South Florida, but the first one that we're bringing to the market that's real estate related. Yes, thank you so much for your sharing. And another question for you. So, why did Lindemann Multifamily has focused on townhome and apartment multifamily communities in the past, and why has it now chosen to invest in single-family home rental community and compared to other projects in the EB-5 TEA program? So, what advantages does River Oaks have? Well, we are very focused on single-family home rentals at the moment, but that does not mean that we're not focused on other types of rental properties at the same time. This project is perfect for the EB-5 investor, and since we have a history of working with EB-5 investors, it fits very nicely. But it's not the only thing we're working on now, but it's the only thing that we are working on that's an EB-5 qualified deal. The single-family homes as a rental community, as a professionally managed rental community, is one of the hottest segments in the investment market in the U.S. today. And there's huge barriers to entry. Land is scarce. There's a lot of competition for regular home, being a build to sell developers. So just to be able to buy this much land in South Florida was, we were very lucky to get that. And like I said, we think it's a great, it adds to our portfolio. We think it's a great enhancement to our existing company. This is not our first rental project, and we see the incredible demand for this type of product. So we're very excited about it. Yes, and we're also very excited about that. So thank you so much for your sharing, Mr. George Ladd. And we're back to our guest in the studio. Dạ, thưa chị Monica, thì nếu như mà chúng ta chọn đầu tư vào River Oaks thì tổng chi phí mà nhà đầu tư cần bỏ ra là bao nhiêu? Và ngoài cái khoản đầu tư tối thiểu mà lúc nãy chị đã có chia sẻ là 800.000 đô la Mỹ, thì trường hợp những nhà đầu tư mà họ chưa đủ cái năng lực tài chính thì có những cái đòn bẩy tài chính nào để mà họ có thể lựa chọn hay không? Đối với các nhà đầu tư khi mà lựa chọn thì họ có cái khuynh hướng lựa chọn những cái dự án nằm trong cái khu vực TEA giống như là của River Oaks. Thì ngoài cái mức đầu tư 500.000 theo cái quy định của luật thì chúng ta sẽ có những cái phí như là phí quản lý dự án, phí luật sư đại diện cho hồ sơ định cư của mình và phí nộp hồ sơ vào Bộ Di trú. Thì đây là 3 cái phí chính mà nhà đầu tư nếu tham gia cùng với River Oaks chúng ta cần sẽ chuẩn bị. Thì cái khoản phụ phí này nó có thể dao động từ 75 cho tới 80.000 tùy vào cái luật sư mà chúng ta lựa chọn để mà đại diện cho hồ sơ của mình. Thì như vậy đối với các nhà đầu tư River Oaks thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị khoảng là 880.000. Đó là cái con số dự trù của mình, và chúng ta sẽ cần chứng minh cái nguồn gốc cái số tiền đầu tư trên cái con số này. Một cái điểm đặc biệt là vì chúng tôi là văn phòng trực tiếp của Trung tâm vùng American Venture Solution tại Việt Nam, và đến nay là năm thứ 6 chúng tôi đã có mặt ở đây và trực tiếp giúp các nhà đầu tư chuẩn bị một cái bộ hồ sơ nguồn vốn. Vì vậy là đây là cái lời cam kết của văn phòng chúng tôi khi tham gia vào chương trình huy động vốn, đồng thời là chúng tôi muốn bảo vệ cao nhất cái quyền lợi của khách hàng. Vì vậy là cái việc chứng minh nguồn vốn chúng tôi sẽ hỗ trợ một cách miễn phí, và các anh chị sẽ không phải trả thêm cái chi phí để mà mình xử lý hồ sơ, giống như là mình tham gia vào các dự án khác mà phải thông qua các đơn vị tư vấn di trú trên thị trường. Và cái phần thứ hai, câu hỏi của mình là nếu trong trường hợp mà nhà đầu tư còn thiếu về cái năng lực tài chính thì liệu họ có cái giải pháp nào khác để tham gia chương trình hay không? Thì thật ra là đối với nhà đầu tư EB-5 và luật của tức là cái quyết định của Tòa án Liên bang cho phép một nhà đầu tư có thể sử dụng
nguồn vốn vay hoặc là mượn từ người thân của mình, đó có thể là anh chị em ruột hoặc là ba mẹ trong gia đình, thì cái điều này cũng không có quá là khắt khe ở trong luật, và miễn là cái người cho chúng ta vay tiền hay là mượn tiền họ có thể chứng minh rõ ràng cái nguồn gốc hợp pháp của số vốn của mình đầu tư, thì chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào những cái khoản vay tư nhân như thế này để có thể thực hiện đầu tư EB-5. Dạ, cảm ơn chị. Và nói như vậy thì với những nhà đầu tư họ chưa đủ cái năng lực về tài chính thì chỉ có thể vay người thân, đúng rồi, hoặc là những cái người gọi là tư nhân thôi, chứ ngân hàng là không được, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thì nếu trong trường hợp mà các anh chị có một cái tài sản bất động sản chẳng hạn, và tại cái thời điểm mình thực hiện đầu tư chúng ta vì một lý do gì đó chúng ta chưa có muốn bán cái bất động sản này đi, thì chúng ta hoàn toàn có thể thế chấp cái bất động sản này để thực hiện đầu tư EB-5, và mình sẽ dùng cái bộ hồ sơ vay với ngân hàng để chứng minh cho cái nguồn vốn hợp pháp. Tuy nhiên là tại vì sẽ có những cái chi tiết theo sau về cái việc hình thành cái bất động sản mà nhà đầu tư dùng để thế chấp ngân hàng, cho nên là đối với những cái trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ có những cái hướng dẫn chi tiết nhất để cho các nhà đầu tư thỏa được cái điều kiện chứng minh nguồn vốn theo cái quy định của luật. Dạ, rất là cảm ơn chị với chia sẻ vừa rồi ạ. Và thưa quý vị khán giả thân mến, còn bây giờ chúng ta cũng sẽ quay trở lại với một vị khách mời tham gia online trực tuyến với chúng ta từ xa, đó là ông Charlotte. So, Mr. Charlotte, you still there? Yeah, so the next question that I would like to send to you is that besides selecting awards, visa, EB-5 investment, I think the issues that investors are most concerned about when investing abroad in ensuring that they will not lose their fund. So, can you share more about the legal status and progress of River Oak project? We bought the land for River Oak a couple of years ago, and we've been working on the entitlements. We've already been spending the money. It is in a targeted employment area, and this, like I said before, this is not our first EB-5 project, so we have a strong understanding on how to deploy the money, how to create the jobs, how to keep the proper accounting that the U.S. government is looking for, to, you know, when they're reviewing this on behalf of the investors. You know, that's a big part of it. Not only do you want to make sure that you're creating a good investment, but you want to make sure that the investor is protected in terms of us not making any mistakes on how we spend money, or the jobs that we're creating. So we have a track record, we have history, we have experience, previous deals that we've done. People have their permanent green cards, they're living in the U.S. We did everything like we were supposed to, and this is just another investment for us that is very similar to other business that we own as well. So we know how to make a smart investment, develop a good deal, and we know how to adhere and comply with U.S. government requirements for EB-5 and foreign investors. Thank you so much for your sharing. Và thưa quý vị thân mến, như vậy là với những gì ông Charlotte vừa chia sẻ thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm nếu như quý vị có ý định chọn cái chương trình EB5 để mà trở thành một thường trú nhân tại Mỹ. Và thưa quý vị, quay trở lại với hai vị khách mời ở phim trường ngày hôm nay. And I would like to ask you, Mr. Jose, so what is the risks can investor face when investing in EB-5, and any tip to minimize these risks? Yeah, I think that has not changed with the new law. To me, I've been doing this now for about 12 years. The most important question is, am I really going to get my green card? And then the second question is, am I going to get my money back? And I think that remains, the primary concerns. The job creation element that Judd just alluded to, the accountability of showing that the money, because when a project takes EB-5 investor money, they can't just spend it on anything. They have to spend it in certain ways in compliance with the job creation report that The Economist did. So, for example, we did not know what the new investment amounts were going to be until 2 weeks ago when the new law came out. When we saw that TA projects like ours we're at the $800,000 range, we took a step back, and originally we were going to raise at the $500,000 level, we were going to go
we have more than enough job creation for over 60 investor families. But then we started looking at the whole thing. We said, we don't want to do that. We want people to feel safe. So we dropped the total number of investors from 60 to 25, which means that we're going to have more than double the number of jobs per investor that they require. And so those are steps that can be taken when you're dealing with a U.S. job creating partner like Lindemann Multifamily that has other, they have the resources and the capital options, whether it's banking or their own resources, that EB-5 is a component of it, but it isn't holding up the whole thing. And in fact, in all of our projects over the last 12 years, the group has been the majority stakeholder in everything. So they don't want to lose their money, so our investors can rest assured that they're protected. Yes, thank you so much for your sharing. Và thưa quý vị khán giả thân mến, thì từ đầu chương trình đến giờ chúng ta cũng đã trao đổi với các vị khách mời về những cái cải cách quan trọng của chương trình đầu tư định cư diện EB5 thưa quý vị. Và chúng ta cũng đã có được giới thiệu một trong những cái dự án mà chúng ta có thể chọn để mà đầu tư, để thông qua đó chúng ta trở thành thường trú nhân của Mỹ. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần mà cũng rất được là quý vị khán giả mong đợi ngày hôm nay. Và Thanh Giang cũng đã nhận thấy là có rất là nhiều những câu hỏi gửi về cho chương trình. Thì để thuận tiện cho quá trình trao đổi thì Thanh Giang cũng xin lưu ý với những vị khán giả đang xem chương trình, thì khi quý vị muốn đặt câu hỏi thì mình vui lòng ghi cái tên của vị khách mời đang có mặt ở đây, là quý vị muốn hỏi ai trong số 3 vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên khán giả xin được hỏi đến ông Jose. So the first question for the Q&A session that is for you. So what is the maximum amount of time it will take to improve and issue an EB-5 visa? So if there are problem with my application that make the approval time take a long time, and my child is over 21 years old, how will it be handled? Okay. I will take that in two parts. I will take that in the how long can it take and the what about my child 21, because they're really two different questions. So when we began doing EB-5 in 2011, when AVS was first approved, we were meeting with investors, and we all believed that the whole process beginning to end was going to be a 5 or 6 year project. It took, in some cases, twice as long because of many problems with USCIS. In the last few years, they have over 200 officers in the EB-5 unit, and they've done very, very few cases. The new law addresses that specifically. Now, how long can it take? I can tell you that in the past, before the new law, we have seen cases done in as little as, 6 months at fastest. Now, we've also had cases take several years, or 3 years. I think that we're going to see a steady improvement in that. I can't answer how long it can take because it's the government, and we don't know. Now, regarding 21 and the child turning 21, there's an important new provision in the law. And again, until the regulations from USCIS are drafted, we won't know exactly, but it's very encouraging. And what it basically says, to end a lot of the mystery, is what happens when I file my case and my child is not 21 and they're single and unmarried, but then it takes a long time. And that has been the continuing the concern. There's a law called the CSPA that protects children, and even though they turn 21, they get the green card along with the parents so long as they haven't married. So again, until the regulations define how USCIS will implement that, we don't know. But they're all trending in a pro-investor direction. They're all looking to make things more fair. So I think it bodes well for everyone. Yes, thank you so much for about sharing this point, because many people they care about it. Because it's a very good question. Yes, thank you so much. Và thưa quý vị khán giả thân mến, những câu hỏi tiếp theo chúng tôi xin được gửi đến cho các vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì câu hỏi thứ hai thì khán giả xin được gửi đến cho chị Monica. Thì khán giả có hỏi là nếu đầu tư theo diện EB5, thời hạn tôi được hoàn khoản đầu tư 800.000 đô la Mỹ là khi nào? Nếu dự án vì lý do nào đó không tiếp tục hoặc không đạt lợi nhuận như kỳ vọng, thì khoản tiền đầu tư của tôi có được đảm bảo hoàn vốn hay không? Xin cảm ơn khán giả đã vừa đặt các câu hỏi rất là hay ạ. Thì đối với cái khoản đầu tư EB-5 800.000
thì mỗi dự án họ sẽ có một cái quy chuẩn riêng về cái thời hạn vay của dự án. Thì ở đây tôi sẽ không thể nói thay mặt cho toàn bộ các dự án EB-5 đang có mặt trên thị trường. Riêng đối với dự án River Oaks thì hiện nay chúng tôi sẽ có cái thời hạn vay EB-5 là 6 năm. Trong xuyên suốt 6 năm đó, các nhà đầu tư sẽ nhận 1,5% lãi suất từ cái khoản đầu tư của mình cho đến cái thời hạn đáo hạn của cái hợp đồng vay 6 năm đó. Nhưng mà thông thường trên thị trường thì sẽ có những dự án người ta sẽ có cái thời hạn vay là 5 năm. Như vậy thì các anh chị cần phải tham khảo và đọc kỹ cái nội dung quy định về những điều khoản điều kiện khi mà mình lựa chọn tư vấn hoặc là tìm hiểu cùng với một cái dự án trên thị trường. Ngoài ra thì về cái yếu tố hoàn vốn hay là dự án có rủi ro thì liệu là cái vốn của mình có được bảo toàn và được hoàn trả hay là không, thì đây cũng lại là một cái điểm rất là đặc thù và nó riêng đối với từng dự án về cái điều khoản họ quy định là họ sẽ hoàn trả lại cho nhà đầu tư từ cái nguồn nào. Ví dụ như đối với các dự án mà họ sẽ quy định là cái nguồn tiền hoàn trả lại cho nhà đầu tư tới từ hoạt động kinh doanh cho thuê của họ, hoặc là từ một cái lợi nhuận nào đó từ việc vận hành và hoạt động của dự án. Và nếu trong tương lai trường hợp dự án đó không phát triển được như cái dự kiến của họ thì nhà đầu tư có thể chịu cùng một cái rủi ro với dự án. Tại vì các nhà đầu tư nên hiểu rõ rằng việc đầu tư EB-5 trong luật quy định là money at risk, là dòng tiền đầu tư có rủi ro, cho nên mọi hình thức cam kết về việc hoàn trả trong tương lai đối với cái khoản đầu tư của mình là trái với luật. Cho nên là bất kỳ một cái hình thức cam kết nào trên thị trường về việc hoàn trả EB-5 đều là không đúng. Thì các anh chị phải lưu ý cái điểm này khi mà mình tìm hiểu chương trình. Và khi các anh chị đầu tư với River Oaks, tại vì River Oaks là một cái dự án xây dựng nhà ở đơn lập và mục đích là cho thuê với cái đơn vị quản lý là Lindemann, và họ hoàn toàn không có ràng buộc về việc là liệu nếu trong trường hợp mà chúng tôi vận hành tốt thì chúng tôi mới có tiền hoàn trả lại cho quý vị. Thì Lindemann và dự án River Oaks không ràng buộc cái điều đó về việc hoàn trả. Đây là đặc thù một cái khoản vay, và khi các nhà đầu tư vào cái thời điểm mình đáo hạn cái khoản vay 6 năm và khi cái quy trình EB-5 của chúng ta đã kết thúc, ví dụ thời điểm đó các anh chị đã hoàn thành cái thẻ xanh vĩnh viễn và trong vòng 12 tháng kể từ ngày đáo hạn của cái hợp đồng vay đó của mình, Lindemann sẽ hoàn trả lại cái số tiền đầu tư của mình cho các nhà đầu tư theo cái chỉ định tài khoản mà họ mong muốn, có thể trở về lại Việt Nam, cũng có thể ở một cái tài khoản mà họ chỉ định theo cái yêu cầu của họ. Dạ, cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi. Và như vậy thì với những quý vị khán giả chúng ta, những nhà đầu tư chúng ta khi mà chọn một cái dự án thì chúng ta cũng cần phải đọc rất là rõ những cái thông tin cũng như về cái thỏa thuận giữa hai bên về cái việc mà hoàn trả vốn như vậy quý vị ha. Dạ, và câu hỏi tiếp theo ạ. And a next question for Mr. Jose. I heard that improving the sources of the investment is quite difficult and take a long time. Please explain the process of proving the source of funds. Right. So the source of funds has it's been essentially the same. There are some technical changes in the new law, but the main issue is that the U.S. government wants to make sure that the investor coming into the United States is paying for his or her investment with money that is legally earned and not, not necessarily criminal, but money that is accountable. In certain countries, like in Latin America, like in Vietnam, where you have a strongly cash economy, a lot of transactions, real estate transactions, completely legitimate transactions, take place in the form of cash. So the challenge for us is always, how do we, when the investor comes in to tell us, once they've decided to proceed, in investigating the source of funds, we don't just look at the transaction, but we want to tell the story about that family, that investor. So sometimes it's very simple. There was a property in the family and they sold it, and it's a simple explanation. Other times it's much more complicated. So as part of the source of funds process, we literally construct an affidavit that's almost like a biography of the investor.
and his or her family that kind of tells the story. So when the U.S. officer looks at it, it's like, okay, we can see. And oftentimes we have to explain to them, yes, this house was sold and it was sold for cash, and here's what it is. And we just basically try to paint a complete picture. The important thing is that source of funds is one of those things that nobody likes to talk about at the beginning, but the worst nightmare for me is to have a family waiting and to have a denial based on, well, we don't believe about the money. So if we do the source of funds, it's very difficult to say no to a qualified investor. But as a former U.S. Vice Consul, I've been doing this for 40 years. If I believe the person, but I don't think I can prove it to the U.S. government, I'm not going to let them invest with us because I don't want to do that to a family. So we're very protective of it, and we do not accept the funds until not only we have approved it, but until the immigration attorney who's filing the case for the investor has concurred that yes, the source of funds look good. Yes, thank you. Thì ở đây với cái kinh nghiệm hỗ trợ cho nhà đầu tư xuyên suốt cái thời gian qua, thì tôi cũng muốn chia sẻ một cái điểm nữa là thông thường đương nhiên là khi chào bán cái dự án trên thị trường, các dự án đều muốn nhà đầu tư lựa chọn mình, và cái việc mà các dự án hoặc là đơn vị tư vấn khi tư vấn cho chúng ta thì thường họ sẽ có cái chuẩn bị cái nguồn vốn để mà đánh giá một cách sơ khởi. Tuy nhiên là những cái điều này nó cũng thường xảy ra những cái khúc mắc ở trong cái hồ sơ của nhà đầu tư về chứng minh nguồn vốn nó. Và nhà đầu tư đối với trường hợp đầu tư với River Oaks, chúng tôi sẽ đánh giá rất là kỹ về cái điều kiện chứng minh của tài chính của bản thân gia đình. Nếu trong trường hợp mà nhà đầu tư chưa đủ điều kiện về mặt nào đó đối với hồ sơ, AVS sẽ chân thành khuyên các anh chị tạm thời mình khoan đầu tư EB-5 và chúng ta cần thêm cái thời gian để củng cố cho cái hồ sơ của mình nó được tốt nhất. Thì đây là cái điểm mà chúng tôi rất là nghiêm ngặt trong cái việc là ngoài khách hàng lựa chọn dự án của chúng tôi thì chúng tôi cũng muốn lựa chọn những cái gia đình có cái tiêu chí thỏa cái điều kiện chương trình để đảm bảo là cái quyền lợi của họ sẽ đạt được tốt nhất và cái quy trình để họ lấy thẻ xanh sẽ là an toàn nhất cho cả gia đình. Dạ, cảm ơn chị với những chia sẻ vừa rồi, quan trọng là đạt được hiệu quả và an toàn. Dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị. Và thưa quý vị khán giả thân mến, câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi nhận được thì câu hỏi này liên quan đến dự án River Oaks, thì chắc là xin được kết nối với ông Translator. So, Mr. Translator, the next question from the audience is for you. And the question is, if the business project generates good profits and I want to continue to invest with Lindemann after I have received my permanent green card, may I use the initial $800,000 to continue to invest and receive profits in the River Oaks project? Oh, thank you. That's an excellent question. No, the answer is no. This is a loan-based EB-5 investment specifically for foreign investors to receive their green cards in the U.S. And so that's the way we're structuring it. But I like the question, and I think it's very nice. But we actually don't take outside investors in our real estate. In our company, in our real estate investments in the U.S. It's purely a loan and with a 6-year term and a 1.5 annual interest rate. But of course, at the end, they can take the money that's in the U.S. that they have there, and if they like this kind of investment and they saw that it did well, I encourage them to go out and recreate it, in some form of investment like that in the U.S. But like I said, it is a great question, but it is a loan-based EB-5 investment. Yeah, thank you so much. And I understand the investor, they always care their money. so Mr. Jose, so do you have any comment on this question? Yeah, the only thing I would add to what Judd said is that, this EB-5 is governed by the U.S. Securities and Exchange Commission. It is treated as an investment, and it is an investment in the sense that you are putting a lot of money in the trust that it's going to get you your green card. But nobody invests in EB-5 unless they want to get U.S. residency. And so
this particular investment structure, you know, there are many things you could do with $800,000 that will get you more than 1.5% per year return. But the purpose of this is to deal with the green card. There have been in the past, and I suspect we'll continue to see complicated maneuvers like that question suggests, like, oh, well, you can later convert it to equity. I would advise any prospective EB-5 investors to be very, very clear on what it is their investment is and is not. Anything that is a convertible situation, and they need to look at it very carefully, because the laws and what USCIS will accept is a very narrow set of parameters. And we've done both equity-based projects and loan-based projects. And right now, we are choosing to only do the loan-based. Yeah, thank you for your sharing. Và thưa quý vị khán giả thân mến, câu hỏi tiếp theo mà khán giả đã gửi tới là một câu hỏi dành cho chị Monica. Thì chị Monica, ngoài EB5, có những kênh đầu tư nào để đổi lấy thẻ xanh vào Mỹ nhanh nhất và an toàn nhất hay không? Tỷ lệ chấp thuận thị thực EB5 có cao không? Và mất bao lâu để tôi biết được hồ sơ của mình không đạt? Đối với chương trình đầu tư để mà lấy thẻ xanh vào Mỹ thì hiện tại chỉ duy nhất chương trình EB-5 là con đường ngắn nhất và phù hợp với nhiều đối tượng nhất trên thị trường. Tuy nhiên thì vẫn có diện L1A và EB1C để có thể lấy thẻ xanh vào Mỹ. Tuy nhiên là đây là dành cho những đối tượng là doanh nhân thành đạt và có một cái lịch sử vận hành doanh nghiệp rất là thành công tại Việt Nam rồi, thì họ mới lựa chọn cái hình thức, cân nhắc tới cái hình thức là EB1C. Tuy nhiên là cái điều kiện xét duyệt của Bộ Di trú cũng sẽ rất là khắt khe với diện EB1C này. Cho nên là EB-5 tại thời điểm hiện tại vẫn là cái con đường phù hợp với nhiều đối tượng tham gia vào chương trình thỏa điều kiện. Ngoài ra thì đối với EB-5 tính tới cái tỷ lệ chấp thuận thì nó vẫn mang tính tương đối là cao. Với nhà đầu tư Việt Nam vào thời điểm trước năm 2018 thì cái tỷ lệ chấp thuận dao động ở khoảng là 92%. Đây là tương đối cao các anh chị ha. Còn từ thời điểm năm 2018-2019 thì đây là cái giai đoạn mà các đơn EB-5 nhận được rất là nhiều cái request for evidence, tức là yêu cầu bổ sung hồ sơ từ Bộ Di trú về cả cái nguồn gốc, cái số tiền đầu tư hay là cái đường chuyển tiền của nhà đầu tư vào trong dự án. Thì cái giai đoạn này cái tỷ lệ chấp thuận nó có rớt nhẹ xuống là 84%. Tuy nhiên là về nhìn chung cái tỷ lệ của một cái chương trình đầu tư định cư thì nó cũng vẫn là tương đối là cao. Dạ, trên 50% là thấy cao rồi chị. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, và thưa quý vị khán giả thân mến, một câu hỏi tiếp theo cũng liên quan đến vấn đề về là những cái công việc khi mà mình trở thành một cái thường trú nhân. So the next question is for you, Mr. Jose. Okay. Who is eligible for EB-5 Immigration Investment? Are there restrictions on occupations or jobs? Well, basically, what's under the U.S. law called an accredited investor is eligible. Accredited means that under the definition of U.S. securities laws, you are a sophisticated, qualified person capable of making a financial decision of this nature. Now, one of the questions that we'll get often is, you know, I'm getting this from my 19-year-old son who's studying in the U.S. and he's not a sophisticated investor. The sophisticated investor, accredited investor, needs to be really the parent in that case. We're not going to argue that, you know, a kid starting college is a sophisticated investor, but it is open to anyone. There's some nationalities, a couple, Cuba and I believe Iran, are not eligible, but anyone. There is no professional requirement. There is no background. And interestingly, you know, one of the best parts about EB-5 that no one really talks about is, as I said before, the EB-5 process lets you get to the U.S. and then your family can figure out how they want to live their life. But a retired person that wants to go to the U.S. and sit on the beach, they can do EB-5. A professional engineer or doctor who wants to practice in the U.S., they can do EB-5, pass their license, and go to work. If they want to become an employee, if they want to form their own unrelated business, they don't have to live, you know, we're in Florida, we think Florida's great, but a lot of our investors wind up in communities with a high Vietnamese population like Southern California, Houston,
Virginia. So it really lets people plan their future in the U.S. without being constrained to one geography or one occupation. Yeah, thank you so much for sharing. And the next question is also for you. Uh-huh. So, after getting a permanent green card, do I have to own a home in U.S.? Can I freely choose when to settle in the U.S.? Yeah. Okay, so there's two parts to that question. There is no legal requirement of home ownership. The vast majority of our investors, and I think most EB-5 investors, decide to invest and buy a home in the United States, but it's not required. You do need to, for the purpose of retaining the EB-5 residency, you have to show that you intend to permanently reside in the U.S. So a very common situation is we'll have, for example, a family immigrate, but one of the parents runs a very busy business in Vietnam, so the other parent is in the U.S. and one's going back and forth. You need to be present enough in the U.S. so that at entering the airport they can say, hey, you know, you're not really living in the U.S. But renting an apartment is certainly an option. And it's more and more of an option today because, as Judd said, the housing shortage is making rentals more attractive to a larger part of the population. Yes, thank you. Dạ, và thưa quý vị khán giả thân mến, câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi gửi đến chị Monica. Thì câu hỏi như sau: nếu hết thời hạn hợp đồng đầu tư EB5 với River Oak mà tôi chưa nhận được thẻ xanh vĩnh viễn, thì số tiền đầu tư của tôi sẽ ra sao? Nếu yêu cầu nhận lại tiền đầu tư thì có ảnh hưởng đến hồ sơ chờ duyệt thẻ xanh vĩnh viễn hay không? Đối với cái thời hạn vay của nhà đầu tư là 6 năm cùng với lại River Oak, thì thông thường là cái thời gian 6 năm sẽ đủ để một nhà đầu tư nhận cái thẻ xanh vĩnh viễn cho mình cùng với gia đình là đến cái bước hoàn vốn. Tuy nhiên là chúng ta không nói trước được tương lai. Nếu trong trường hợp mà cái lưu lượng hồ sơ nộp vào Bộ Di trú càng ngày càng tăng thì Việt Nam có thể đối diện với cái việc là bị tồn đọng hồ sơ trở lại. Đây là một cái điểm mà các nhà đầu tư cũng nên lưu ý về cái thời gian mà chúng ta quyết định đầu tư như thế nào để nó phù hợp với cái tiêu chí và cái kế hoạch định cư của gia đình. Ngoài ra thì nếu trong trường hợp mà thời hạn 6 năm đã đến và nhà đầu tư chưa nhận được cái thẻ xanh vĩnh viễn thì chúng ta sẽ không thể, gọi là trong luật thì họ sẽ quy định là cái tiền đầu tư của chúng ta phải duy trì và vận hành ở Mỹ một cách linh động, là một cách active, có nghĩa là cái dòng vốn sẽ được chảy ở trong dự án và tạo ra cái lượng việc làm. Vì vậy mà tới thời gian 6 năm kết thúc thì Lindemann sẽ chuyển cái số tiền vay đó về lại cho trung tâm vùng AVS. Lúc đó chúng ta sẽ dựa vào cái điều khoản là redeployment, có nghĩa là tái phân bổ nguồn vốn EB-5 vào trong một cái dự án khác ở Mỹ để có thể duy trì cái nguồn tiền này active ở tại Mỹ. Như vậy thì sẽ đảm bảo cho cái việc hồ sơ của các anh chị sẽ lấy xong cái thẻ xanh vĩnh viễn, và sau cái giai đoạn lấy xong thẻ xanh vĩnh viễn, AVS sẽ hoàn trả cái số tiền loan của các anh chị, cái khoản vay của các anh chị về cho mình. Thì nó có thể là vượt hơn cái thời gian 6 năm tùy thuộc vào cái tốc độ mà mình hoàn thành cái thẻ xanh vĩnh viễn cho gia đình. Dạ, cảm ơn chị với chia sẻ vừa rồi. Và câu hỏi tiếp theo liên quan đến Lindemann thì cho là và gửi đến cho ông Charlotte. So, Mr. Charlotte, the next question is for you. So, has project owner Lindemann has previous experience in real estate and EB-5 fundraising? Has River Oak projects have EB-5 investor? Our company is about 25 years old, and it's primarily been a real estate investment company. We do other things, and we have done EB-5 projects before that are not real estate related. Mining and trucking and logistics, transportation. We used EB-5, the EB-5 programs for those. And this River Oak will be the first EB-5 investment that we've done for real estate in the U.S. We have not, they just reinstated the EB-5 program, so we intend to bring in 25 EB-5 investors in our phase 1 of River Oak, but since they just reinstated it, we haven't brought any in yet. And
So yes, we have decades of experience, and we will have EB-5 investors in a loan-based investment for River Oak. Xung một phần vào câu hỏi là hiện nay vì chương trình EB-5 mặc dù đã được ban hành chính thức vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, nhưng phải đến 60 ngày sau thì chương trình thực sự được Bộ Di trú chấp nhận những cái hồ sơ EB-5 đầu tiên theo cái luật mới này. Cho nên tại thời điểm hiện nay sẽ không có hồ sơ nộp mới được tiếp nhận tại Bộ Di trú, và chúng ta sẽ cần chờ tới ngày 15 tháng 5 thì Sở Di trú mới chính thức mở cửa và tiếp nhận những hồ sơ mới. Vì vậy hiện nay thì trên thực tế thì River Oak sẽ chưa tiếp nhận một cách chính thức nguồn tiền đầu tư của những cái nhà đầu tư tham gia cùng chung với dự án. Tuy nhiên thì trong 3 tháng vừa qua thì văn phòng AVS Việt Nam cũng đã tiếp nhận những cái hồ sơ đầu tiên, và chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện những cái bộ hồ sơ này để đến thời điểm ngày 15 tháng 5 chúng tôi sẽ sẵn sàng hồ sơ để nộp cho những cái nhà đầu tư đầu tiên của dự án River Oak. Dạ, cảm ơn chị với một cái thông tin cũng rất là hữu ích đã chia sẻ thêm ạ. Và câu hỏi tiếp theo xin được gửi đến cho ông Jose. So Mr. Jose, how do we know which immigration consulting agents are licensed to consult EB-5 under new law? You know, that is the the question based on the new law. Right now, the answer to that question is no one is registered. No agent is registered, because when the law came out on May 15th, it imposed a 60-day period for regional centers like AVS and everyone else to comply, reorganize, and file with the USCIS all of that information, including who the agents are, what they're getting paid, all of those details. So everyone is working on that now, and USCIS has not authorized anyone yet. AVSRC is unusual in that when the U.S. government first regulated and said to regional centers, you cannot pay finder's fee, which was, I think, about 7 years ago. We're a small regional center where, you know, we raise small amounts of money. Some of these projects are giant. We immediately discontinued. So American Venture Solutions, you know, we don't collaborate. 40% of our investors are referred by our existing investors and what we, you know, source ourselves through our internal marketing efforts. But at this point in time, there simply are not any, quote, approved agents, because USCIS has yet to act on the new law's regulatory definition of what an approved agent is. Yes, thank you. Và thưa quý vị khán giả, chúng tôi nhận được rất là nhiều những câu hỏi từ phía quý vị khán giả xem chương trình gửi về, và chúng tôi cũng chọn ra những câu hỏi mà được nhiều người quan tâm nhất để mà gửi đến các vị khách mời ở đây. Và câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi dành cho chị Monica. Con tôi đang học đại học ở Mỹ. Giả sử tôi đầu tư EB5 bây giờ thì mất bao lâu con có thể nhận thẻ xanh ngay tại Mỹ nếu nộp đơn đồng thời, và thủ tục cần làm như thế nào? Thì đây là một cái câu hỏi mà nhấn vào cái nội dung mới theo cái chương trình EB-5 về vấn đề là nộp hồ sơ đồng thời. Thì như lúc đầu tôi có chia sẻ là đối với các cá nhân hoặc là gia đình nào đang ở Mỹ với một cái diện thị thực tạm trú hợp pháp và chúng ta có tham gia vào chương trình EB-5, thì cùng với cái sự tư vấn của luật sư để đánh giá xem là cái điều kiện của gia đình tại thời điểm nộp hồ sơ I-526 để xin thẻ xanh có điều kiện thì có phù hợp để chúng ta nộp cái đơn I-485 là chuyển đổi tình trạng từ không định cư sang định cư để rút ngắn thời gian này hay không. Thì đối với trường hợp con của anh, nếu bạn tại cái thời điểm mà anh thực hiện đầu tư, bạn vẫn có cái visa định cư, visa du học hợp pháp ở Mỹ, thì bạn hoàn toàn có thể cân nhắc về việc nộp cái bộ đơn I-485 đồng thời như vậy, để cái việc chuyển đổi từ cái thị thực F1 của bạn sang tình trạng thường trú của thị thực EB-5 nó sẽ xảy ra ở trong Mỹ, và cái thời gian như tôi chia sẻ nó có thể là dưới 2 năm, và thậm chí với cái kỳ vọng là Bộ Di trú sẽ tăng tốc xử lý hồ sơ theo cái quy định của luật mới, thì chúng ta sẽ chứng kiến là cái khung thời gian này nó có thể còn ngắn hơn nữa, và sẽ rất là thuận tiện cho trường hợp giống như là con đang du học
của anh. Tiếp theo là làm sao để thực hiện được cái bộ đơn này thì chúng ta cần phải lưu ý là tại thời điểm mà cân nhắc nộp bộ đơn I-485, chúng ta phải xem là liệu Việt Nam có xảy ra cái tình trạng tồn đọng hồ sơ hay không. Cho nên đây là quay lại cái vấn đề về thời gian để chúng ta gọi là tận dụng cái cơ hội lúc nào là chúng ta nên nộp hồ sơ, cân nhắc về cái việc định cư để đảm bảo là khi mình nộp đơn vào Việt Nam vẫn chưa xảy ra cái tình trạng tồn đọng hồ sơ thì lúc đó chúng ta mới có thể đủ cái điều kiện nộp cái bộ đơn I-485 và sẽ có luật sư hỗ trợ cho chúng ta nộp cái bộ đơn này cùng với lại cái đơn I-526 để các anh chị có thể lấy giấy phép làm việc và ra vào Mỹ một cách thuận lợi trong cái thời gian mà thẻ xanh của mình chuẩn bị cấp. Dạ, cảm ơn chị với những thông tin vừa rồi. Và thưa quý vị khán giả, mặc dù là có rất là nhiều câu hỏi nên chúng tôi không có thể nào mà trả lời hết, thì chúng tôi xin phép được chọn thêm một câu hỏi nữa trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay và câu hỏi tiếp theo. The next question is for you, Mr. Jose. Okay. I was advised that there is an EB-5 project that allows investors to deposit an amount of money in advance so that they can quickly file the I-526 petition to get in line and can continue to pay the remaining capital after a few months. There's the River Oak project have a similar policy. Okay, the answer is River Oak does not have that policy, and I am unfamiliar with any bona fide projects that are regional center projects that do. The reasoning behind being able to pay it a little bit at a time is that under the EB-5 law, to file the initial petition, the law requires that the investor is actively in the process of investing. So let's say that you have an individual EB-5 investor who's going to, let's say, open a restaurant with $1 million. And that investor goes and leases the space and he spent $200,000, $300,000. Well, in that case, as long as he or she can document that they have the full amount of money, at the time that they submit the case, they've only spent the $200,000, so they're actively in the process. At the end of the 2 years, they have to show that they spent the whole thing. That works in a direct EB-5. In a regional center EB-5 program, it may have been approved. I am unaware of any projects. Many people have tried to do that to lower the barrier cost of entry. USCIS has consistently taken the position that when you file that I-526, we don't need to show that the U.S. job creating company has spent all that money, but we need to show that you have that money in your control, that it's in the U.S., and that the source of funds have been done. So if you file today with $200,000, and then later you say, oh, by the way, here's the other $600,000, I believe that as an adjudicator, I would say, well, that money, where was it when you filed the petition? Now, as a former adjudicator, that's my opinion. I'm not saying it's impossible. I'm saying I perceive it to be very risky. Yes, thank you so much for your sharing. Và thưa quý vị khán giả thân mến, câu hỏi vừa rồi cũng xin phép được khép lại chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên, những câu hỏi mà quý vị gửi về mà chúng tôi chưa kịp giải đáp thì quý vị cũng đừng ngần ngại, bởi vì sau chương trình ngày hôm nay thì phía các chuyên gia họ sẽ có những cái giải đáp gửi sau đến cho quý vị sau chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Và thưa quý vị thân mến, chương trình tọa đàm trực tuyến trên báo VN Express với chủ đề những cải cách quan trọng trong chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 xin phép được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có những cái chia sẻ rất là giá trị đến cho quý vị khán giả đang xem chương trình. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn ABS đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình cho đến giờ phút này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo nhé. Trung tâm vùng American Venture Solution EB-5 tự hào vì luôn ưu tiên trách nhiệm pháp lý và quyền lợi nhà đầu tư lên hàng đầu. Việc thành lập văn phòng trực tiếp tại Việt Nam chính là lời cam kết hành động để đáp lại sự ủy thác và tin tưởng của các gia đình nhà đầu tư Việt Nam cho chúng tôi trong hơn 11 năm qua.